ஹலோ guys, today நம்ம பேப்பர் போட்டு வச்சு ஒரு சினிமேட்டிக் விஷுவல் கிரியேட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த டேபிள் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் க்ளீன் பண்ணிடலாம். பர்ஃபெக்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பேப்பரில் வந்து போட் செய்யலாம். வெயிட், எனக்கு போட் எப்படி செய்யறது மறந்து போச்சு. ஸோ நம்ம யூடியூப் வீடியோ பார்த்து கற்றுக்கலாம். கப்பல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு போட்டு செய்யலாம். Her bodies go like September. She burns through the night like an ember. And all those things we try forgetting, I remember. But we say we all fine, we all fine. Sunny day dreams and we up now. Vodka lemonade, I serve it up, it goes down. 75 degrees in a dope sound. All you need to live fine, to live fine. A little sunshine, cause she need it. A dose of rainfall in the evening. The waves crash down and we feel them. Say here's to the nights we steal them. And I be running cause I figured out, the more I slow down, the less I get out. And if we fall, let's be strong now. Moving along, we don't mind, we don't mind. ஓகே, இதான் நம்ம கப்பல். I just want a house in the hills. I just want to look into her eyes while I'm gripping on the thighs, so she knowing that it's real. They don't really want it with the kid. I do this to feed my future kids. Look at this dude. And I got these lame niggas crossed cause I'm starving. They gotta see my highlight. Real. Mi corazón es a más show. ஓகே, சேஃப்டிக்காக ஒரு 2 போர்டு எக்ஸ்ட்ரா செஞ்சு வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த போட்டை வச்சு ஒரு சினிமேட்டிக் விஷுவல் கிரியேட் பண்ணலாம். இதுக்கு முன்னாடி பக்கெட்ல தண்ணி பிடிச்சிக்கலாம். நம்ம வந்து டாப் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அப்பதான் ஒரு கடல் மாதிரி விஷுவல் இருக்கும். இந்த பியூட்டிஃபுல் லைட்டிங் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணுற விஷுவலுக்கு பேக்ரவுண்டாக இருக்க போகுது. இதுக்கு நான் iPhone 8 கேமராவில் தான் நான் ஷூட் பண்ண போகிறேன். லெட்ஸ் ஷூட். இப்போ நம்ம 120 fps வீடியோ எடுக்கலாம். ஃபோக்கஸ் லாக் பண்ணிட்டு எக்ஸ்போஸ் ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கலாம். இன்னும் ஒரு வீடியோ கூட எடுக்கல, அதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு போட்டு முழுகிருச்சு. ஓகே, 2வது போட்டு முழுகிருச்சு. ஓகே, இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு. பேப்பரில் போட்டு செஞ்சனால ஸ்டேபிளாக இல்லை. ஸோ நம்ம வேறு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணலாம். திருப்பி இந்த மேனுவல் கவர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு கப்பல் செய்யலாம். வெயிட், இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு போட் மாதிரி ஃபீல் ஆகல. ஸோ நம்ம இதை தூக்கி போட்டு வேறு செய்யலாம். இந்த வாட்டி நம்ம வந்து ஒரு நோட் புக் அட்டையிலேருந்து செய்யலாம். சர்ஃபேஸ் சர்ஃபாக நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஒரு போட்டு மாதிரி இருக்குது. சூப்பர். ஓகே, வீடியோ எடுத்தாச்சு. நம்ம இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கலாம். Now my favorite part, editing. ஓகே, 2 நல்ல ஃபுட்டேஜ் கிடச்சிருக்கு. அதை நம்ம இப்போ வீடியோவில் இப்போ ஆப்பில் எடிட் பண்ணலாம். Now trimming, transition, correction. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், நம்ம வந்து ஒரு லென்ஸ் பேட் ஆட் பண்ணலாம். நமக்கு லைட் ட்ரை மட்டும் போதும், அதனால் அதை தூக்கி ஓரத்தில் வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஆடிங் கீ ஃப்ரேம்ஸ். கேமரா மூமெண்ட்ஸோட லென்ஸ் பேட் மூவ் ஆகணும். அதுக்காக நான் கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபில்டர் போடலாம்.
நெக்ஸ்ட் மை ஃபேவரட் பார்ட், மியூசிக் செலெக்ஷன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் போட்டு வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அப்புறம் இதுதான் நம்ம ஃபைனல் வீடியோ வித் மியூசிக். That's it guys. இதை இப்போ நம்ம பிக் ஸ்க்ரீனை மாற்றி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு மை பிரதர். Few moments later. எப்படிடா இருக்கு? இவ்வளோதானா? Make it count to the label, I need 3, 4, 5, better count it back out loud. What we getting into for the night? I never hit reply, but it read, I just wanna feel alive.